Teruwan Saranai. Welcome to DP Piriven Education. In Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook named Piriven English. Piriven වල අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා මේනින් වහන්සේලා ඒ වගේම අනිකුත් දරුදරියන් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේට Piriven English කියලා textbook එකක් follow කරනවා නේද? There are 5 grade 1 2 3 4 5 there are 5 textbooks. Out of these 5 by now I have discussed 3 textbooks. මේ වෙනකොට මම textbook 3ක් ගැන සම්පූර්ණව කතා කරලා තියෙන්නේ. I believe that you followed and you did all the activities as I instructed. මම මේවා කරන විදිහ ගොඩාක් පැහැදිලිව කියා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒවා මේ වෙනකොට හොඳට practice කරලා ඇති. Then just before this video, මේ වීඩියෝ එකට කලින් I discussed grade 4 unit 4 first part. There was a dialogue. දෙනමක් කතා කරා ඒගොල්ලන්ගේ cultural day එකට presentation එකක් prepare කිරීම පිළිබඳ. Then there you can remember මතකයි මං හිතන්නේ one said I have read about Venerable Walpola Rahula කියලා. Walpola Rahula හාමුදුරුවන් ගැන කෙනෙක් කතා කරා නේද? ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න ඒ ගැන presentation එකක් හදමු කියලා අවසානයේ තීරණය කරේ in that dialogue. Just before this. And from that point onwards, I'm going to discuss from this video. And I'm මේ video එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අන්න එතන ඉඳන් ඉස්සරහට. Now it is clear. Grade 4, Unit 4, Activity 2. Okay, let's look at it. අපි බලමු. Now you can see a nice picture here. දැන් මම නමක් කිව්වේ හින්දා මේ අපේ හාමුදුරුවන්ගේ හාමුදුරුවෝ කවුද කියලා අඳුර ගන්නවා ඇති නේද? It says read this article on Venerable Professor Walpola Rahula and answer the questions given below. එනම් Professor Walpola Rahula හාමුදුරුවෝ ගැන තියෙන මේ ආටිකල් එක කියවලා පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවනේ ඊට පස්සේ උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Look at the picture. A great venerable Professor Walpola Rahula, right? අපි ලංකාවේ සුවිශේෂී චරිතයක්. Now let's read it. අපි බලමු එන එක කියවලා. Paragraph number 1. Venerable, now you can read after me. මාත් එක කියවන්න because reading aloud is very important. කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ හයියෙන්. Read with me, right? Venerable Walpola Rahula, within brackets, 1907 to 1997, was a well-known Sri Lankan Buddhist monk, scholar and writer. He was born in 1907 in Walpola, a small village in southern Sri Lanka. At the age of 13, he became a monk. Okay. අපි බලමු ආයිමන්. Venerable Walpola Rahula. රාහුල හාමුදුරුවෝ 1907 සිට 1997 ඒ ජීවත්ව සිටි කාලය. Was a well-known Sri Lankan Buddhist monk. බෞද්ධ භික්ෂුවක්ලු ලංකාවේ well-known සුප්‍රසිද්ධ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ හිමි නමක්. Monk, scholar and writer. හොඳ උගතෙක්. ඒ වගේම writer ලේඛකයෙක්. He was born in 1907. ඉපදිලා තියෙන්නේ 1907 in Walpola, a small village in southern Sri Lanka. Southern, south කියන්නේ දකුණ, southern දකුණු පළාතේ. හරි? ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ පුංචි ගමක. ඒ ගමේ නම තමයි Walpola. Walpola කියන ග්‍රාමයේ තමයි මේ හාමුදුරුවෝ ඉපදිලා තියෙන්නේ 1907.
at the age of 13, වයස අවුරුදු 13 දී he became a monk. මහණුණා. became a monk. පැවිදි බවට ආවා. Then that is first paragraph. Next, Venerable Rahula studied initially at the Vidyalankara Piriven. Venerable Rahula studied ඉගෙන ගත්තා. Initially means at the beginning. මූලිකව ආරම්භයේදී කියන එක. Initiate කරනවා කියන්නේ start කරනවානේ. Start. ඒතකොට ඉගෙනීම ආරම්භ කරේ කොහෙද? At the Vidyalankara Piriven. Vidyalankara Pirivene. And later at the University of Ceylon. ඒ කාලේ එතකොට University of Ceylon කියලා කියන්නේ. Colombo University. University of Ceylon වල ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තා. ඒක ඉස්කෝලේ හරි මේ පිරිවෙන ඊට පස්සේ මේ University එකේ where he mastered Sinhala, Pali, Sanskrit, Buddhism, history and philosophy. බලන්න. විෂයන් කීයක්ද? He mastered මෙන්න මේවා. සිංහල විෂය ගැන, පාලි භාෂාව, සංස්කෘත, බුද්දිසම්, history, ඉතිහාසය, philosophy, දර්ශන විද්‍යාව. මේ හැම විෂයක්ම masters, right? And studied in deep. He was the first Buddhist monk to have entered university and obtained a BA, Bachelor of Honors degree. Venerable Valpola Rahul Hamudurolu was the first Buddhist, Palamu Bauddha Hamuduru, Buddhist monk. Palavini Bauddha Himinama, මොනවද? Entered university. විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙලා obtain a BA. BA කියන්නේ Bachelor of Art. ඒ කියන්නේ කලා උපාධියක් ගන්න. Obtain කියන්නේ get. ලබා ගන්න. උපාධියක් ලබාගත් පළවෙනි හාමුදුරුවෝ තමයි මේ හාමුදුරුවෝ. ඒකත් honors London degree. ගෞරව උපාධියක් අරගෙන තියෙනවා. He went to obtain a PhD in Buddhist philosophy from the University of London. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා තියෙනවා වැඩම කළා තියෙනවා කොහටද? Went to obtain PhD එක. ආචාර්ය උපාධිය ගන්න කොහටද කියලා තියෙන්නේ? Buddhist බෞද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳ බෞද්ධ දර්ශනය philosophy කියන්නේ දර්ශනය බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ from the University of London. London University එකෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගන්න තියෙනවා. Well educated monk. He also studied ඉගෙන ගත්තා තවත් මොනවද? Indian philosophy, ඉන්දියානු දර්ශනය at the University of Calcutta විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, and also India and Mahayana Buddhism at Sorbonne University, France. එතකොට ඉන්දියාවේ කල්කටා යුනිවර්සිටි එකෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා Indian philosophy ගැන, then Mahayana Buddhism. Then there are two, Hinayana and Mahayana Buddhism තියෙනවානේ. Mahayana Buddhism ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා Sorbonne University, France වල Sorbonne University. So what a lot of things, big area, big knowledge, no? ලොකු දැනුමක් තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ හිමිනමක්. Next one. Venerable Rahula was the first Buddhist monk to become a professor in Western University. The Venerable Rahula was the first Buddhist monk. පළවෙනි බෞද්ධ භික්ෂුව. මොකටද? Become a professor. Professor කෙනෙක් වුණා. Professor a Western University. Western නැත්නම් බටහිර විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයෙක් වෙච්ච පළවෙනි හිමිනම තමයි එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ.
Walpola Sri Rahul Hamduru. He was a visiting lecturer visiting lecturer දේශකයා ආචාර්යවරයා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයා visiting lecturer කෙනෙක් Swarthmore College and Regents lecturer at UCLA USA United States of America ඇමරිකාවෙත් තොර මෙන්න මේ ස්ථානවල lecturer දේශකයෙක් විදියට ආචාර්යවරයෙක් විදියටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. Later පසුව he became the vice chancellor of the Vidyodaya University. Vidyodaya University की vice chancellor වෙලා තියෙනවා ඊළඟට. ඒ කියන්නේ vice chancellor උපකුලපති. Now University of Sri Jayawardena දැන් ඉස්සෙල්ලා Vidyodaya University කියලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ දැන් ඒකේ නම මොකද්ද? University of Sri Jayawardenapura. Next, he was the founder of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Buddhist and Pali University ka ආරම්භ කරන්න කරලා තියෙන මෙයා තමයි මේ හාමුදුරුවෝ තමයි. He was the founder. Right? Next one. Venerable Rahula received a number of prestigious awards during his lifetime. During his lifetime ජීවිත කාලය තුල ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුල Venerable Rahula හාමුදුරුවෝ received got ලැබුණලු මොනවද? A number of prestigious award වටිනා award ප්‍රදානයන් එක එක ආයතන වලින් දෙන උපාධි ඒ වගේ විශේෂී ගෞරව නාම ඒ වගේ ගොඩාක් මේ හාමුදුරුවන්ට ලැබිලා තියෙනවා. Awards. Among these awards මෙන්න මේ awards අතරින් ඔන්න එකක් තමයි ත්‍රිපිටක වාගීස්වරාචාර්ය. Tripitaka Vagiswaracharya was the highest honorary title he received with the qualifications Sri Graces. Tripitaka Vagiswaracharya කියන නම තමයිලු ලැබුණ උසස්ම නාමය ගෞරව නාමය. The highest honorary title උසස්ම ගෞරව නාමය උන්වහන්සේට ලැබුණු received with the qualifications Sri කියන නාමයත් සමග. ඒක අපි ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. එතන ඒ ගෞරව නාමයක් එතන එන්නේ. ඒක තමයි උසස්ම නාමය උන්වහන්සේට ලැබුණු. Gracious ගෞරවණීය. This title මෙන්න මේ ගෞරව නාමය which was previously held by only a very few scholars in Sri Lanka. ඊට කලින් මේ ගෞරව නාමය ශ්‍රී කියන නාමය කීප දෙනෙකුටයි තිබිලා තියෙන. ශ්‍රී ලංකා was awarded to him by Kotte Sri Kalyani Samagri Sangha Sabha in 1965. මේ ගෞරව නාමය දීලා තියෙන්නේ award to him by Kotte Sri Kalyani Samagri සංඝ සභාව විසින් තමයි මේ ගෞරව නාමය 1965 උන්වහන්සේට ප්‍රදානය කරලා තියෙන්නේ. He was also awarded the title මෙන්න මේ නාමයත් උන්වහන්සේට දීලා තියෙන මොකද්ද? අග්ග මහා පණ්ඩිත. අග්ග මහා පණ්ඩිත කියන නාමයත් from Burma කියන්නේ බුරුමෙන් ඒ රටෙන් මේ ගෞරව නාමයත් උන්වහන්සේට ලැබිලා මොකද්ද? අග්ග මහා පණ්ඩිත නාමය. He played an important role in forming the first Theravada temple in the United States, the Washington Vihara. He played
an important role, විශේෂ භූමිකාවක් උන්වහන්සේ රඟ දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරලා තියෙනවා. forming the first තේරවාද temple, පළවෙනි තේරවාද temple එක United States වල ඇමරිකාවේ the Washington විහාර කියන විහාරය පිහිටවන්න උන්වහන්සේ ලොකු වැඩ කොටසක් ඉටු කරලා තියෙනවා. So that paragraph tells about what he has done. උන්වහන්සේ අපිට ශාසනයට කරපුවා උන්වහන්සේට ලැබුණු ගෞරව නාම ගැන හිතන්නේ නේද? Lot of things. Next, 5th paragraph, පස්වෙනි ඡේදය. There are a large number of books on Theravada. Theravada ගැන large number of books. විශාල සංඛ්‍යාවක් පොත් Theravada Buddhism written by Venerable Rahula. මේ Venerable Rahula විසින් රාහුල හාමුදුරන් විසින් ලියන ලද ගොඩාක් පොත් තියෙනවලු Theravada Buddhism ගැන. In addition, ඊට අමතරව to his world-renowned book, What the Buddha Taught, ලෝකේම ප්‍රචලිත පොත මොකද්ද? What the Buddha Taught, බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වුවේ කුමක්ද කියන මාතෘකාවට Venerable Rahula published a large number of research papers. අනේකේ large number of research papers, ගොඩක් පර්යේෂණ පත්‍රිකා ලිපි ඒක papers on Buddhism, බුද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳ ගොඩක් පර්යේෂණ ලිපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පොතේ. මොකද්ද? What the Buddha Taught. Then history of Buddhism in Ceylon. Ceylon, ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඉස්සලා කිව්වේ Ceylon කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ඉතිහාසය, history. Heritage of the bhikkhun වහන්සේලාගේ උරුමය, heritage. Zen and the taming of the bull and league, compendium de la super doctrine. ඒ ෆ්‍රෙන්ච් නමක්, ඒ තවත් ලියපු පොතක නමක්, ෆ්‍රෙන්ච් ප්‍රංශ භාෂාවේ නමක්. Are some of the notable books written by Venerable Rahula. රාහුල හාමුදුරුවන් විසින් ලියන ලද notable විතා සුවිශේෂී පොත් කීපයක නම් තමයි ඒ. ගොඩාක් පොත් ලිව්වා. මේ අතරින් සුවිශේෂී පොත් වල නම් කීපයක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. Then right. Then there are some questions for you to answer. Number 1. When was Venerable Rahula born? Rahul Hamduro ඉපදුනේ when? කවදාද? It was mentioned in that first paragraph. පළවෙනි ඡේදෙම තියුණා. 1907 නේද? Here Venerable Rahula, well-known Sri Lankan Buddhist monk. And he was born in 1907. Right, if you write that year, that is enough. උපන් දිනේ දාලා අවුරුද්ද තියෙන්නේ, that is enough, you write it. 1907. When 1907. Where did he study? කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ? Right, it was there in the paragraph. First in Piriven, initially at the Vidyalankara Pirivena. පළමුවෙනි විතර Vidyalankara Pirivena. We can write that. කොහෙද ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තේ? Vidyalankara Pirivena. Vidyalankara Pirivena. And තව කොහෙද?
and later at the University of Ceylon. University of Ceylon. And University of Ceylon. Next, what is the first Theravada temple in the United States? United States වල පළවෙනි තේරවාදී temple එක මොකක්ද? It was mentioned. ඒක අන්තිම ඡේදෙ තිබුණා නේද? The fourth paragraph here. He played an important role in forming the first Theravada temple in the United States, the Washington Vihara. Then what is the first Theravada temple in USA? පළවෙනි Theravada temple එක තමයි Washington Vihara. Washington. Washington Vihara. So that is the first Theravada temple, Washington Vihara. Next one. Name 3 books written by Venerable Rahul. Venerable Rahul හාමුදුරන් විසින් ලියන ලද 3 books. පොත් 3ක් නම් ලියන්න. අපි බලමු. මේක කීපයක් සඳහන් කරලා තිබුණා. Right here in this paragraph. Now, Theravada Buddhism written by Venerable Rahul, right? There are a large number of books. In addition to world-renowned books, what Buddha taught. So one is what the Buddha taught. Eka. What the Buddha taught. The Buddha taught. Okay, one. What is the other one? That is one. Mika. Then history of Buddhism in Ceylon. History of Buddhism in Ceylon. That's the another one. Of Buddhism in Ceylon. There is another one. Then it says 3 books. Let's look at another. And also heritage of the Bhikkhu. Heritage of the Bhikkhu. Bhikkhu or Bhikkhu. That's another one. So we have named down 3 books. What is the first one? What the Buddha taught. History of Buddhism in Ceylon. Heritage of the Bhikkhu. Right. Next question. What were the titles
awarded to him. ඔහුට දීලා තියෙන titles ගෞරව නාම මොනවද? There were a lot of. One is, so it was mentioned in the previous one. This is one. Among these awards, Tripitaka, long name, no? Tripitaka Vagisvaracharya. So then the question asked, what were the titles awarded? Anna Palavinika. What? It's a long name. Tripitaka Vagisvaracharya. Tripitaka Vagisvaracharya. Let's write it. Tripitaka what's it? Vagisvaracharya. Tripitaka Vagisvaracharya. One title awarded to him. And then highest honor, highest usasma gaurawa name ලැබිලා තින qualification. Then අනිත් එක Sri නාමය ලැබුණා. Next, this title, which was previously held by only a very few scholars in Sri Lanka, was awarded to him by court history. Right? He was also awarded the title තවත් එකක් හම්බ වෙනා තිනවා අග්ගමහා පණ්ඩිත. Then he got the other one, Sri කියන නාමය හම්බ වුණා, and අග්ගමහා පණ්ඩිත. Aggamah Pandit, that is one name. So Aggamah Pandit, that's two names. Will go ahead. Pandit. So these names, මෙන්න මේ වගේ ගෞරව නාමයන් උන්වහන්සේට ලැබුණා. Then next, activity 3. Match the subtitles with the paragraphs. Paragraph ටික එක මෙන්න මේ subtitles. කියන්නේ positions held. උන්වහන්සේ දැරූ තනතුරු කියුනේ මොන paragraph එකද? We have to write the name of the paragraph here. The positions held. උන්වහන්සේ දැරූ තනතුරු කොයි paragraph එකේද බලමු කියවෙන්නේ. Right, in this paragraph මේකේ තියෙන්නේ උන්වහන්සේ ලියන ලද පොත් පිළිබඳ එහෙම. And in this paragraph you can see උන්වහන්සේට ලැබුණු නාමයන් නේද? ගෞරව නාමයන්. And this paragraph, Venerable Rahul was the first Buddhist monk to become a professor in Western University. University ke professor කෙනෙක් වෙලා හිටියා, visiting lecturer. මෙන්න මේකේ නම් කියනවා what is the paragraph 3. Then you can see positions held in paragraph 3. නැත්නම් third paragraph. Next one, awards, titles received. Awards උන්වහන්සේට ලැබුණු ගෞරව නාම සහ awards මොනවද? ඒක කියවෙන්නේ which paragraph? මේකේ තියෙන්නේ පොත් ලියන ලද පොත්. අන්න මේකේ තියෙනව නේද? ත්‍රිපිටක වාගීස්වරාචාර්ය Sri and Aggamah Pandita.
උන්වහන්සේට ලැබුණු ගෞරවනාම. That is paragraph number 4. Awards titles in paragraph number 4. See, publications. උන්වහන්සේ විසින් ලියනාද ග්‍රන්ථ පොත්. Publications ගැන කියවෙන්නේ මොන ඡේදයේද? In this one නේද? What Buddha taught, History of Buddhism in Ceylon. මෙන්න මේ වගේ පොත් ගැන කියවෙන්නේ in paragraph 5. Publications in paragraph 5. Then biographic information. උන්වහන්සේගේ ජීවදත්ත තොරතුරු. Finally education. අධ්‍යාපනය ගැන කියවෙන්නේ කොයි මොන ඡේදයේද? උන්වහන්සේගේ ජීවදත්ත තොරතුරු. කොයි ඡේදයේද? අපි බලමු. Then we finish 3, 4, 5 paragraphs. Okay, now we have 1 and 2 paragraphs remaining. So then paragraph 2 tells about Venerable Rahula studied initially at the Vidyalankara Piriven and later at the University of Ceylon. එනම් මෙතන කියවෙන්නේ උන්වහන්සේගේ education නේද? First paragraph එකේ එතකොට කියවෙන්නේ ජීවදත්ත තොරතුරු කොහෙද ඉපදුනේ ගම ඒ පිළිබඳ. So then that is paragraph number 1. Then education ගැන කියවෙන්නේ paragraph number 2. Biographic information paragraph number 1. Very easy, isn't it? So තොර ඒ ඡේදවලට මේ title subtitles දෙන්න පුළුවන්. මාතෘකාව මේවා උපමාතෘකාව. The topic is topic එකට ගන්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ නම නේද? ඊට පස්සේ ඡේදින් කියවෙන එකට position held, 1 paragraph. Then awards titles received, another paragraph. බලන්න. උන්වහන්සේ ගැන ඒතර විස්තරයක් ලියනකොට මේ වගේ එක් ඡේද වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන්. එක ඡේදයක සඳහන් වෙන්නේ එක් වර්ගයක්. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ එක ඡේදයක්. ලැබුණු ගෞරවනාම පිළිබඳ තවත් ඡේදයක්. උන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත් ග්‍රන්ථ පිළිබඳ තවත් ඡේදයක්. So that's how when you write about a person, when you පුද්ගලයෙක් ගැන අපි විස්තරයක් ලියනකොට, so this will be a good order, හොඳ පිළිවෙලයි. Without writing everything in one paragraph, හැමදේම ඔක්කොම එක අචාරු වගේ නේද? එක ඡේදයක දැම්මොත් it's not beautiful. So you can separate paragraph. මේ වගේ ඡේද වෙන් කරලා ලියුවහම හරිම පැහැදිලි ලස්සනයි. So this is very good example. Now you also try to write about another person like that. මේ වගේ තව පුද්ගලයෙක් ගැන තව ඉන්නවා අපි ඕන තරම් හිමිවරුන් නේද? Now next activity is like that. බලන්න මේ. Okay. Find opposites from the article for the words given below. මේවට opposites විරුද්ධ පද. Eastern එකට opposite එක. Now you know the directions. දිශා ටික දන්නවනේ. මෙහෙම ගත්තොත් මේ පැත්ත අපි කියනවා north උතුර. East නැගෙනහිර. South දකුණ. West බටහිර. එහෙනම් east එකට opposite එක මොකද්ද? West. එතකොට මේ දිශා ටිකත් මේක ඉගෙන ගන්න. North, East, South, West. බලන්න news හදන NEWS. So දැන් මේ දිශාවට කියන්නේ අපි north east. ඊසානට. මේ පැත්තට කියන්නේ south east. මේ පැත්තට කියන්නේ south west. මේ පැත්ත north west. North උතුර, north east ඊසාන. East නැගෙනහිර, south east ගිනිකොන. South දකුණ, south west නිරිත. West බටහිර නැත්නම් බස්නාහිර. The north west වයඹ. So learn those things. So ඒ වචන ටිකත් මතක තියාගන්න නේද?
ඒක මේ ටිකත් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. Now you should know the spelling of this. North, North, east, south, west. I'll use it in this way. West. Right. Now you can write the opposite. Eastern, then west. Then බලන්න north කියන්නේ උතුරු පළාත, northern කියලා කියනවා. Eastern, southern, then make a western. එහෙනම් මේකේ opposite එක eastern. We have to write the opposite. විරුද්ධ පද. Eastern, western. Then last, අන්තිම එකේ opposite එක first. මේ ඔක්කොම තියෙනවා අර ටෙක්ස්ට් එකේ පොත අපි දැන් කියපු ඡේදවල. Many කියන්නේ ගොඩාක්. එහෙනම් කීපයක් නම් few. Lowest පහත්ම. ඒකේ අර ඉහළම සම්මානය කියලා කියමු. I'll show that. මේ බලන්න. The highest honorary title received with the qualification Sri. Right? So then Usas. The opposite. මේ ඔක්කොම වචන you can find in the text. Right. You answered them. Next. Activity 4. That's speaking. How to make an impromptu speech. Not prepared. There are two kinds of speeches. Prepared. ඒ කියන්නේ කලින් සූදානම් වෙලා හොඳට practice කරලා ඇවිල්ලා කරන කතාවල්. That is prepared speech. Now this is impromptu speech. ක්ෂණික කතා. කොහොමද ඒකක් කරන්නේ? මේ බලන්න. You are given a topic. මාතෘකාවක් දෙනවා. You will then have 3 to 5 minutes to prepare with a 30-second grace period. 3 to 5 minutes. Topic එක දෙනවා. You will be given only 3 to 5 minutes. විනාඩි 3ක් 5ක් අතර කාලයක්. තව අමතර තප්පර 30ක පොඩි කාලයකුත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ උපරිම විනාඩි 5ක් 5මාරක් විතර දෙනවා මේ ගැන කතාව කරන්න සූදානම් වෙන කාලයක්. To prepare it. Then there is a general outline for impromptu speech. It is as follows. So when you prepare your speech, speech එක prepare කරනකොට මෙන්න මේ පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න. First මෙන්න මේ කොටස් පහකින් ඉන්න ඕනි. Introduction එක 1 minute. එතකොට තමන්ගේ ලැබුණු මාතෘකාව introduce කරනවා. That is 1 minute. විනාඩියකින් විතර. That is the first part, very first one. Then first section, පළවෙනි section එක 1 minute. Second section, another minute. Third section, another minute. Then conclusion, another minute. Then altogether 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes speech. එහෙනම් විනාඩි 5ක කතාවක් විනාඩි 5කින් ඉක්මනටම සූදානම් වෙලා ඉදිරිපත් කිරීම. That is what you call ක්ෂණික කතා, impromptu speech. So then you can make your speech according to this. And the one that we read now, අපි දැන් මේක කලින් කියවපු එකත් ඒ විදියමයි. You can see the first paragraph එකේ introduction එක තිබුණේ. විනාඩියකින් කරන්න පුළුවන්. රාහුල් හාමුදුරුවන් ගැන හැඳින්වීමක්. කොහේද ඉපදුනේ? කොයි අවුරුද්දේද? කොයි පළාතේද? මොන ගමේද?
That is the introduction. Then the second paragraph, first section එක. ඒ paragraph වෙන් කළා then උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපනය හැදෑරු තැන් ඊළඟට ඉගෙනගත්ත නැත්තම් දරපු තනතුරු ලියපු පොත් ලැබුණු ගෞරවනාම ඒව ගැන වෙන වෙනම ඡේදාවේ අන්න ඒවා ඇතුළත් වෙන මේ ටික අවසානයේ that's the conclusion, the finish. So this is the structure. This is how to make an impromptu speech. කොහොමද කරන්නේ? This is how you do an impromptu speech. එහෙනම් how කොහොමද මෙන්න මෙහෙමයි ස්පීච් එකක් හදාගන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් වලට සාමාන්‍ය විනාඩියක් කතා කරන පොඩි තොරතුරු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. Right? So then the text that we read අපි දැන් කියවලා උත්තර ලිව්වේ ප්‍රශ්න කීපයකට ඒක හොඳම උදාහරණයක් මේකට. Right? With that you can make an impromptu speech. Then now for speaking, talking the structure of the speech learnt above. Taking the structure. Take that structure. අපි දැන් කිව්වේ අර stages 1 2 3 4 5 introduction, it was conclusion. ඒක අරගෙන present an impromptu speech using one of the topics below. මෙන්න මේ මාතෘකාවන් එකක් අරගෙන you have to prepare an impromptu speech. ක්ෂණික කතාවක් කරන්න ඕනේ. Now you can do this one in the class. Your teacher can have these 1 2 3 4 topics here and draw lots. මේක lot එක පොඩි කොලයක තුණ්ඩුවක ලියනවා මාතෘකාව නමලද. තුණ්ඩු හතරක් තියෙනවා. Anybody can come. ඉස්සරහට එනවා එකක් ගන්නවා. දිගහැරලා බලනවා. ඒකට අදාළ මාතෘකාව තමයි ඒ අදාළ පුද්ගලයා. හාමුදුරුවෝ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒක ගත්තා. පැත්තකට ගියා 5 minutes get ready. විනාඩි 5ක් දෙනවා සූදානම් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කතාව කරනවා. 5 minutes speech. විනාඩි 5ක කතාව. ඒකෙදි එතකොට මෙන්න මේ කොටස් ටික තියෙන්න ඕනේ. First minute you can introduce the person, the topic, then paragraphs at another 3, then conclusion. මෙන්න මේ order එකට. So then there's no time for you to write. ගොඩාක් ලියලිය ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. Just only 5 minutes. අවශ්‍යම නම් point form එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. Otherwise you can't write a long essay. අර දැන් අපි කියුවාගේ you can't write ලියලා ඉල කොලේ බලාගෙන කියන්න බෑ. So for an impromptu speech you can take about 5 minutes in point form. කොලේක point form පොඩ්ඩක් වචනකින් දෙකකින් ඒ වගේ you can just have a look at it but not read in the paper. ඒ කොලේ බලාගෙනම කියන එක නෙමෙයි impromptu speech. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න පොඩි point එකක් ලියලා දෙනවා එච්චරයි. ඒක පොඩ්ඩක් බැලුවා ඊට පස්සේ you speak. That's why ක්ෂණික කතා කියන්නේ ඒ විදිහට. හරි. You can come up to that level little later. පසු අපිට ඒ තත්වයට එන්න පුළුවන් නේද? ඊට කලින් at least හොඳට prepare වෙලා මේ එක මාතෘකාවක් ගැන. So one is Venerable Walpola Rahula Thero. ඒකට නම් අපිට දැන් ස්පීච් එක තියෙනවා. We read and we learned and we answered some questions also. අපි කියුවා අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා නේද? ප්‍රශ්න ටිකටත් උත්තර ලිව්වයි නම් ඒක හොඳට තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට or else Venerable Madhe Panyasiya Thero. Venerable Narada Thero. Washington DC Temple. මේ එක මාතෘකාව. You select any topic you like and write a speech like that. අර විදිහ කතාවක් ලියන්න ඉස්සෙල්ලා නම් අපි එහෙම පුරුදු වෙමුකෝ. Maybe at once you can't do the impromptu speech. If you can it's great. පුළුවන් නම් විශිෂ්ටයි හොඳයි. බැරි වුණත් මෙහෙම කරන්න. You write ලියන්න. ඒ විදිහට paragraph 5. Introduction එක ඊට පස්සේ first paragraph, second paragraph, third paragraph, then conclusion.
then you look at the paper and practice. After that, without the paper, you can come in front of the class and deliver your speech. ඔබේ කතාව ඊට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. So at the beginning, at once, if impromptu speeches are difficult, you can practice in this way. So in your class, so you can have those lots. ඒ වගේ මේ මාතෘකා 4 ලියලා පොඩි තුණ්ඩු කෑලි ටිකක් හදන්න. ඉතින් හැම කෙනාටම තම ගත්ත අහුවෙන මාතෘකාව යටතේ කියන්න ඕනේ. ඒතර මේ මාතෘකාව යටතේ අර මේ වෙනරබල් වල්පොල රාහුල හාමුදුරුවෝ ගැන වගේම මේවයිත් ඒ කතාව ගොඩනගා ගන්න. I think you can do that. That is how you improve, right? And make sure that you are very good, you do a good presentation about one of these topics, right? Later you can get ready for some other topics also. Now for the moment, now to do this activity 5, you can do it. මේක කරන්න පුළුවන් නේද එහෙනම්? Right. Because there is one example, අපි දැන් example එක කියවනේ. එහෙනම් ඊටු ටික මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් නේද? Right. Then I hope that you can do it. ඒක එනම් පන්තියේදී කොහොම හරි කරන්න. හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ වගේ හොඳ කතාවක් පවත්වන්න. So when you start delivering your speech, the way of getting permission, අවසර ගන්න විදිහම අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. First you have to greet. Good morning, good afternoon, good evening. දවසේ තමන් මේ කතාව පවත්වන වෙලාවට අනුව first you greet. ඊට පස්සේ get the permission, අවසර ගන්නවා. ඉන්න ඒ අවස්ථාවේ ඉන්න අපි හිතමු principal නම් principal ගෙන් ඉස්සෙල්ලාම. ඒක ලොකු හාමුදුරුවන් නම් ඒ වගේ අපි we have to have that order. කාගෙන්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම අවසර ගන්න? ඊළඟට කවුද? එයාගෙන් අවසර ගන්නවා. Right? Dear principal, නැත්නම් venerable කියලා නම කියලා කවගේ හරි තේරු හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ. Then teachers and in a friend අනිත් friends. Then you introduce the topic. Today I am going to speak about කියලා අපි දැන් ඒක කලින් ඉගෙන ගත්තා නේද? Introduce කරනවා topic. Topic එක මාතෘකාව introduce කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම එතකොට greeting. Good morning කියමුකෝ අපි. නැත්නම් good afternoon, good evening ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන එක. ඊට පස්සේ permission ගන්න ඕන, right? Dear කියලා dear principal or venerable Thero, teachers and even. Then you have to introduce the topic. How? Today I am going to speak about මම අද කතා කරන්න යන්නේ කියලා තමන්ගේ මාතෘකාව කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කතාව අර order එකට කියාගෙන යනවා. Finally then you do your speech. ඊට පස්සේ thank කරලා ඉවර කරන්නත් ඕනේ. මේ කොටස් ටික තියෙන්න ඕනේ. ස්තුති කරන්න ඒකත් වෙන්න ඕනේ. So this is how you would make your speech in front of your class. Please practice it. මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා practice වෙන්න. ඊට පස්සේ පන්ති ඉස්සරහා කරන්න. Okay. Then let's go to the next activity. Next activity, activity 6. That is also vocabulary. That means word power. That is enrichment. Puns. Puns කියන්නේ playing with words. වචනත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවට අපි කියනවා puns. Pun on words කියනවා. Right. Let's solve these puns. Match A with B. A එක B match කරන්න ඕන. මේවා puns. වචනත් එක්ක කරන සෙල්ලම්. බලමු මොනවද කියලා? How do you spell mouse trap? Mouse කියන්නේ මීයෝ. මීයෝ අල්ලන එකට කොහොමද spelling කොහොමද? අකුරු කොහොමද? මීයෝ අල්ලන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ CAT කියලා.
cat. හරි cat නෙමෙයි වල නේද පූසානේ. අන්න mouse trap එක. මී කතුර. තමයි cat. That is jovial reference, right? Pun on words. Second one, what is black and white and read all over or read all over? Black and white, කළුයි සුදුයි. Read all over, ලෝකෙ පුරාම කියවනවා. මොකක්ද ඒ? කළුයි සුදුයි. What's it? පුංචි තේරවිලි වගේ නේද? Now, a queue, a newspaper, rubber band, because it stretches, a syllabus, explanation, underground, a teapot, black and white, and a newspaper නේද? ඒකේ තියෙන්නේ සුදු පේපර් එකේ කළු පාටින් ලියලා newspaper එක. Very simple. Next one. What letter of the alphabet is always waiting in order? What letter? මොන අකුරද? In alphabet. අකුරු ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ. Always waiting in order. Waiting in order. පිළිවෙලකට ඉන්නේ. කොයි අකුරද? කියන්න පුළුවන්ද? කොයි වෙලේත් යා හරි දඟලන්නේ හරියට පිළිවෙලට ඉන්නවා. කවුද? What is the letter? That is Q. Hey. Q කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් Q-U-E-U-E. පොලිමට කියනවා Q. එතකොට යා පොලිමේ ඉන්නේ පොලිම් පනින්නේ නැහැ එහෙම දුවන්නේ නැහැ. This is joke, right? So then what letter of the alphabet is always waiting in order? Q. Funny things. අපිට මේවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න සම් පන්ති ඉන්න ගමන් අහලා මේ වගේ පොඩි විනෝද වෙන්න පුළුවන්. You ask in English, then the other should tell the answer in English, right? මේ මතක තියාගන්න. නිකන් ඉන්න වෙලාවට පොඩක් hina වෙන්න විනෝද වෙන්න අහන්න පුළුවන් පුංචි තේරවිලි වගේ නේද? Next one. What begins with T, ends with T and has T in it? What begins with T? T අකුරෙන් පටන් ගන්න. Ends with T. T අකුරෙන් අවසන් වන. And T has T in it. ඒක ඇතුලේ T තියෙන. මොකද්ද? Start පටන් ගන්නෙත් T එකකින්, අවසන් වෙන්නේ T එකකින්, මැදත් T තියෙනවා. මොකද්ද? බලමු මේ ටිකෙන් කියවලා. This is rubber band, syllabus, explanation, underground, teapot. අන්න teapot එකේ T, a teapot. T අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. last letter අන්තිම අකුරත් T අකුර. මැද T එකකුත් තියෙනවා මේ T කියලා. T-E-A-T. Then number 4. What begins with T, ends with T and has T in it? A teapot. Very funny, isn't it? Next one. What is a teacher's favorite nation? Teacher කෙනෙක්ගේ favorite nation එක මොකක්ද? ජාතිය. What is it? මේ තියෙන්නේ explanation. What is teacher's favorite nation? Explanation. Explanation කියන්නේ විස්තර කිරීම. ටීචර්ලා එහෙමනේ ගොඩාක් විස්තර කරනවානේ. ළමයින්ට හොඳට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න කරුණු ගොඩාක් සරල වෙන්න ගොඩාක් විස්තර කියා දෙනවා නේද? ඒ ටීචර්ලාගේ හැටි. To make it easy for the students to understand, they go on explaining it in detail. ගොඩාක් විස්තරාත්මක විස්තර කියද්ද. So එතකොට nation, N-A-T-I-O-N, nation කියන වචනේ එතන තියෙන හින්දා explanation කියන වචනේ ASCII nation තියෙන නිසායි මේ ඒක ටීචර්ගේ කැමතිම nation එක මොකද්ද? explanation. නිකන් funny reference එකක් නේද? නිකන් විහිළුවට හදාගත්ත පුංචි තේරවිලි. මේ හොඳයි විනෝද වෙන්න.
Next one. What English word begins and ends with the same three letters? Begins පටන් ගන්නවා. Ends අවසන් කරනවා with the same three letters. එකම අකුරු තුنين පටන් ගන්නෙත් අවසන් වෙන්නෙත් මොන වචනේද? බලමු අපිට. So this one now, syllables now. Underground. UND. අගටත් තියෙන UND. අන්න පටන් ගන්නෙත් අවසන් වෙන්නෙත් එකම අකුරු තුنين. Underground. Then what English word begins and ends with the same three letters? Underground. Very interesting, isn't it? Next one. Name a bus you can never enter. Name a bus. Bus එකක් නම් කරන්න. You can never enter. Enter කියන්නේ ඇතුළට යනවා. So you cannot get into that bus. ඒ බස් එකට කවදාවත් ඔබට ඇතුළට යන්න බෑ. බස් එකට නගින්න බෑ. ඔබට නගින්න බැරි බස් එක මොකද්ද? ඔන්න කෙටියෙන්. Name a bus you can never enter. ඔබට නගින්න බැරි බස් එක මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ syllabus. ඒකේ අර BUS බස් තියෙන නිසා syllabus කියන්නේ විෂය මාලාව. ඒක බස් එකක් නෙමෙයි. අකට බස් BUS තියෙන නිසා ඔන්න එහෙම කියන්නේ. නිකන් ජෝක් එකට. Syllabus. Last one. What's the longest word in the dictionary? Dictionary තියෙන longest word දිගම වචනය. මොකද්ද? දැන් අපිට ඒක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නේද? Rubber or rubber band. Rubber band තමයි දිගම වචනේ. මොකද because it stretches. මොකද ඒක ඇදෙනවනේ. rubber band එක ඇදෙනවා. ඉවරයක් නෑ ඇදෙනවා නේද? එහෙනම් ඒක so it's a funny reference. What is the longest word in the dictionary? Rubber band. It's very nice, isn't it? So then these kind of things you also can make some. දැන් මේ වගේ අලුත් දේවල් හදන්නත් පුළුවන්. So remember these things. මේ ටික මතක තියාගන්න. And do it with your friends when there's no teacher, when you feel bored of studies. ඉගෙනගෙන මහන්සි වගේ දෙන මේ වගේ පුංචි විහිළු මතක තියාගන්න. In English, right? පුංචි තේරවිලි වගේ. And you can make some more things. මේ වගේ අලුත් ඒවා හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි තව එකක් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් I have heard, what is the coolest letter in alphabet? Alphabet අකුරු 26 ඉංග්‍රීසි හොඩියේ සීතලම අකුර මොකද්ද? Yes? Can you guess? හිතන්න පුළුවන්ද? That is B. ඇයි? B කිව්වහම දැන් ඉංග්‍රීසි හොඩිය කියනකොට අපි A B C එහෙමනේ යන්නේ. B අකුරල coolest letter. සීතලම අකුරයි. ඒක තියෙන්නේ AC එකක් මැදනේ. AC දෙපැත්තේනේ. එහෙනම් AC එකේ ඉන්නකොට cool නේ. Funny reference නේද? පොඩි විනෝද ජනක ඒ වගේ අලුත් දේවල් හදන්න පුළුවන්. You also try to make something like this. මේ වගේ pun on words වචනත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. And also when you take certain words, සමහර වචන ගත්තාම ඒ වචනේ තියෙන අකුරු ටිකෙන් තව වචන ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වචනය ඇස්සේ තවත් වචනයක් තියෙනවා. ඒ වගේ there are a lot of things that for you to play with words. Puns. Try to find them and do. And මේ වගේ පුංචි funny වැඩ කරන්න to enjoy the language, right? Then you have a small listening activity which is to be done in your class with your teacher. පන්තියේදී තමන්ගේ ගුරුවරයාත් එක්ක මේක කරන්න තියෙන්නේ. I'll help you. මම කියා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියන එක. Do it with your teacher in your class. That is, listen to the teacher and fill in the blanks. Teacher අහුම්කන් දීලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Sri Lankan Buddhist temples in the world. Sri Lankan Buddhist temples in the world.
ලංකාවේ බෞද්ධ විහාර. ලෝකයේ තියෙන බෞද්ධ විහාරය. Right? Sri Lankan Buddhist temples. ලෝකයේ තියෙන ලාංකික බෞද්ධ විහාරය. Washington DC Buddhist vihara. So then first one, the Washington temple was founded in Washington temple එකේ මේ බෞද්ධ විහාරය ආරම්භ කරන ලද්දේ 1956, 1965, 1970. මොන අවුරුද්දේද? So you have to listen to the teacher. Teacher will read a paragraph. ඡේදයක් කියවයි, right? Then he will read it 3 times. First reading, so before first reading, you better go through the questions. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා මේ වාක්‍ය ටික හොඳට කියව ගන්න. කියවගෙන then you have what is asked. ප්‍රශ්න ටික ඔළුවේ තියෙනවා. Then listen to the teacher. You do nothing, only listening. වෙන මුකුත් කරන්නේ listening විතරයි. Then second reading, you listen and try to answer. ඇහුම්කන් දෙන අතරේ මේ ටිකට උත්තර ලියන්න. That means you have to underline the right answer. මේකෙන් හරි උත්තරය යටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හරි උත්තරය නම් හිස්තනේ ලියන්න. Right? එතකොට ලියලියා ඉන්න වෙලා යනවා නම් ටක් ගාලා මේ ඉලක්ක ගන්න. Then third reading තුන්වෙනි පාර ටීචර් කියවන්නේ Tamanට මොනවා හරි මගේ ඇරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් සැකසහිත දෙයක් උත්තරේ අන්න ඒක ආයෙ හදා ගන්න. To do your corrections. වැරදි මොනවා හරි තියෙනවනේ ඒව හදා ගන්න. අර second reading වලදී මෙතන ලියන්න නැතුව නිකන් පොඩ්ඩක් මාක් කරගෙන විතරක් ගියනම් ඒක අරන් මෙතන ලියන්න ඕන මේ බලා ගන්න පුළුවන්. So that is how a listening text or activity is done in a class. පන්ති කාමරේ listening activity එකක් කරන්නේ එහෙමයි. Your teacher will do it, then listen and find the answer. එතකොට මේ ටික ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් හරි උත්තරේ ගන්න. I will help for that. මම ඒකට උදව් කරන්නම්. The second one, the founder of the temple is මේ පන්සලේ founder ආරම්භකයා කවුද? Venerable ධම්මසිරි, Venerable මඩ්හේ පඤ්ඤාසීලහ, Venerable පැලෑනේ වජිරඥාන. Listen to them. ඡේද කියවේ. Listen and find the answer. Underline the answer. Number 3. Washington Buddhist Vihara. Washington Buddhist Vihara is the first, second, third Buddhist monastery in United Kingdom, Australia, United States. මේ විහාරය පළවෙනි විහාරයලු. කොහෙද? මේ රට United States වලද, ඔස්ට්‍රේලියාද, United Kingdom, මහා බ්‍රිතාන්‍ය. ඒකේ first එකද, second එකද, third එකද? Find the answer. Next one. The temple holds a number of ඒ පන්සලේ තියනවලු seal programs, meditation and dhamma discussions, භාවනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා, බෝධි පූජා program. මොනවද තියෙන්නේ එකේ? Listen to the paragraph read by the teacher. Teacher කියවන ඡේදය අහගෙනයි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. Next one. The golden jubilee celebration of the vihara was held in golden jubilee එක. රන් ජුබිලිය කියලා සමරන්නේ. Right? Silver, golden, platinum කියලා යන්නේ. සිල්ව අවුරුදු 25න්, golden 50 අවුරුදු 50ක් සැපුරුවාම. එතකොට golden jubilee එක සමරන්නේ 2015ද, 2017ද, 2016ද මොන අවුරුද්දේද? To find the answers, you have to listen to your teachers well. හොඳට ටීචර්ට අහුම්කම් දෙන්න. And find the answers. Do that activity in your class because it's a listening activity. Now I can't do it like this. මේම කරන්න බෑනේ but listening activity නේද? Then you can do it with your teacher in your class. I helped you because now you know the මේ ටික පැහැදිලිනේ. එහෙනම් උත්තරේ හොයාගන්න ලේසියි. So listening is very important. Listening activities doing in your class very important because listening is the first skill. Now listening, speaking, reading and writing නේද? skills හතරක් තියෙනවා. එම් ප්‍රධානම එක තමයි listening එක.
මොකද අපි භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තේ first thing listening. How did we start speaking in Sinhala? Sinhala අපි කතා කරන පටන් ගත්තේ ඉස්සෙල්ලා. First listen. We listen to our parents, our mother and father, elders. අනිත් ඇයට අපි එහුම්කන් දුන්නා. අහලා අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ ඔන්න මැ ගෑවනේ. අම්මා කියා ගන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ ත ගාලා තාත්තා. That is listening. Then second speaking. ඒ දෙක තමයි improve කරගන්න ඕන. Then listening, speaking, then write, ලියනවා කියවනවා. The other two skills that you have to improve. Okay. හොඳයි එහෙනම් අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ ඔක්කොම එහෙනම් please practice. හොඳට practice කරන්න. So please do all these activities in your class, in your Piriven මේ ඔක්කොම කරන්න, and also try to use English in your class. පන්ති කාමරේ පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න. පන්ති කාමරේ භාවිතා කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි මම ගොඩාක් මේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල මේ lessons වලදී මම කියා දීලා තියෙනවා. Please practice them. Then I will discuss the rest of this unit. මේ unit එකේ තව ටිකක් තියෙනවා. I'll discuss them in my next video. මම එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරන්නම්. එහෙනම් එතෙක් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.